열왕기하 17장 The Second Book of Kings, Chapter 17 유다 왕 아하스 12년에 엘라의 아들 호세아가 사마리아에서 이스라엘 왕이 되어 9년을 치리하며 In the 12th year of Ahaz king of Judah, Hoshea, the son of Elah, began to reign in Samaria over Israel for 9 years. 여호와 보시기에 악을 행하였으나 그전 이스라엘 여러 왕들과 같이 하지는 아니하였더라. He did that which was evil in Yahweh's sight, yet not as the kings of Israel who were before him. 아수르 왕 살만에셀이 올라와서 호세아를 친고로 호세아가 신복하여 조공을 드리더니 Shalmaneser, king of Assyria, came up against him, and Hoshea became his servant and brought him tribute. 저가 애굽 왕 소에게 사자들을 보내고 해마다 하던 대로 아수르 왕에게 조공을 드리지 아니하매 아수르 왕이 호세아의 배반함을 보고 저를 옥에 금고하여 두고 The king of Assyria discovered a conspiracy in Hoshea, for he had sent messengers to Saul, king of Egypt, and offered no tribute to the king of Assyria, as he had done year by year. Therefore the king of Assyria seized him and bound him in prison. 올라와서 그 온 땅에 두루 다니고 사마리아로 올라와서 3년을 애워쌌더라. Then the king of Assyria came up throughout all the land, went up to Samaria, and besieged it 3 years. 호세아 9년에 아수르 왕이 사마리아를 취하고 이스라엘 사람을 사로잡아 아수르로 끌어다가 할라와 고산 하볼 하숫가와 메대 사람의 여러 고을에 두었더라. In the 9th year of Hoshea, the king of Assyria took Samaria and carried Israel away to Assyria, and placed them in Hala, and on the harbor, the river of Gozan, and in the cities of the Medes. 이 일은 이스라엘 자손이 자기를 애굽에서 인도하여 내사 애굽 왕 바로의 손에서 벗어나게 하신 그 하나님 여호와께 죄를 범하고 또 다른 신들을 경외하며 It was so because the children of Israel had sinned against Yahweh their God, who brought them up out of the land of Egypt, from under the hand of Pharaoh, king of Egypt, and had feared other gods. 여호와께서 이스라엘 자손 앞에서 쫓아내신 이방 사람의 규례와 이스라엘 여러 왕에 세운 율례를 행하였음이라. And walked in the statutes of the nations whom Yahweh cast out from before the children of Israel, and of the kings of Israel which they made. 이스라엘 자손이 가만히 불의를 행하여 그 하나님 여호와를 배역하여 모든 성읍의 망대로부터 견고한 성에 이르도록 산당을 세우고 The children of Israel secretly did things that were not right against Yahweh their God, and they built high places for themselves in all their cities, from tower of the watchman to the fortified city. 모든 산 위에와 모든 푸른 나무 아래에 목상과 아셀의 상을 세우고 And they set up for themselves pillars and Asherah poles on every high hill and under every green tree. 또 여호와께서 저희 앞에서 물리치신 이방 사람같이 그곳 모든 산당에서 분향하며 또 악을 행하여 여호와를 경노케 하였으며 And there they burnt incense in all the high places, as the nations whom Yahweh carried away before them did, and they did wicked things to provoke Yahweh to anger. 또 우상을 섬겼으니 이는 여호와께서 행치 말라 명하신 일이라. And they served the idols, of which Yahweh had said to them, You shall not do this thing. 여호와께서 각 선지자와 각 선견자로 이스라엘과 유다를 경계하여 이르시기를 너희는 돌이켜 너희 악한 길에서 떠나 나의 명령과 율례를 지키되 내가 너희 열조에게 명하고 또 나의 종 선지자들로 너희에게 전한 모든 율법대로 행하라 하셨으나 Yet Yahweh testified to Israel and to Judah by every prophet and every seer, saying, Turn from your evil ways and keep my commandments and my statutes, according to all the law which I commanded your fathers, and which I sent to you by my servants the prophets. 저희가 듣지 아니하고 그 목을 굳게 하기를 그 하나님 여호와를 믿지 아니하던 저희 열조의 목같이 하여
Notwithstanding, they would not listen, but hardened their neck like the neck of their fathers, who didn't believe in Yahweh their God. 여호와의 율례와 여호와께서 그 열조로 더불어 세우신 언약과 경계하신 말씀을 버리고 허무한 것을 쫓아 허망하며 또 여호와께서 명하사 본받지 말라 하신 사면 이방 사람을 본받아 They rejected his statutes and his covenant that he made with their fathers and his testimonies which he testified to them, and they followed vanity and became vain, and followed the nations that were around them, concerning whom Yahweh had commanded them that they should not do like them. 그 하나님 여호와의 모든 명령을 버리고 자기를 위하여 두 송아지 형상을 부어 만들고 또 아세라 목상을 만들고 하늘의 일월 성신을 숭배하며 또 바알을 섬기고 They abandoned all the commandments of Yahweh their God and made molten images for themselves, even two calves, and made an Asherah, and worshipped all the army of the sky, and served Baal. 또 자기 자녀를 불 가운데로 지나가게 하며 복술과 사술을 행하고 스스로 팔려 여호와 보시기에 악을 행하여 그 노를 격발케 하였으므로 They caused their sons and their daughters to pass through the fire, used divination and enchantment, and sold themselves to do that which was evil in Yahweh's sight, to provoke him to anger. 여호와께서 이스라엘을 심히 노하사 그 앞에서 제하시니 유다 지파 외에는 남은 자가 없으니라. Therefore Yahweh was very angry with Israel and removed them out of his sight. There was none left but the tribe of Judah only. 유다도 그 하나님 여호와의 명령을 지키지 아니하고 이스라엘 사람의 세운 율례를 행하였으므로 Also Judah didn't keep the commandments of Yahweh their God, but walked in the statutes of Israel which they made. 여호와께서 이스라엘의 온 족속을 버리사 괴롭게 하시며 노략군의 손에 붙이시고 심지어 그 앞에서 쫓아내시니라. Yahweh rejected all the offspring of Israel, afflicted them, and delivered them into the hands of raiders, until he had cast them out of his sight. 이스라엘을 다윗의 집에서 찢어 나누심에 저희가 르밧의 아들 여로보암으로 왕을 삼았더니 여로보암이 이스라엘을 몰아 여호와를 떠나고 큰 죄를 범하게 하매 For he tore Israel from David's house, and they made Jeroboam the son of Nebat king, and Jeroboam drove Israel from following Yahweh, and made them sin a great sin. 이스라엘 자손이 여로보암의 행한 모든 죄를 따라 행하여 떠나지 아니하므로 The children of Israel walked in all the sins of Jeroboam which he did. They didn't depart from them. 여호와께서 그 종 모든 선지자로 하신 말씀대로 심지어 이스라엘을 그 앞에서 제하신지라. 이스라엘이 고향에서 아수르에 사로잡혀 가서 오늘까지 미쳤더라. Until Yahweh removed Israel out of his sight, as he said by all his servants the prophets. So Israel was carried away out of their own land to Assyria to this day. 아수르 왕이 바벨론과 구다와 아와와 하맛과 스발와임에서 사람을 옮겨다가 이스라엘 자손을 대신하여 사마리아 여러 성읍에 두매 저희가 사마리아를 차지하여 그 여러 성읍에 거하니라. The king of Assyria brought people from Babylon, from Cutha, from Ava, and from Hamath, and Sepharvaim, and placed them in the cities of Samaria instead of the children of Israel, and they possessed Samaria and lived in its cities. 저희가 처음으로 거기 거할 때에 여호와를 경외치 아니한 고로 여호와께서 사자들을 그 가운데 보내심에 몇 사람을 죽인지라. So it was at the beginning of their dwelling there that they didn't fear Yahweh. Therefore Yahweh sent lions among them, which killed some of them. 그러므로 혹이 아수르 왕에게 고하여 가로되 왕께서 사마리아 여러 성읍에 옮겨 거하게 하신 열방 사람이 그 땅 신의 법을 알지 못하므로 그 신이 사자들을 저희 가운데 보내매 저희를 죽였사오니 이는 저희가 그 땅 신의 법을 알지 못함이니이다. Therefore they spoke to the king of Assyria, saying,
the nations which you have carried away and placed in the cities of Samaria don't know the law of God of the land. Therefore he has sent lions among them, and behold, they kill them, because they don't know the law of the God of the land. 아수르 왕이 명하여 가로되 너희는 그곳에서 사로잡아 온 제사장 하나를 그곳으로 데려가되 저로 그곳에 가서 거하며 그 땅 신의 법으로 무리에게 가르치게 하라. Then the king of Assyria commanded, saying, Carry there one of the priests, whom you brought from there, and let him go and dwell there, and let him teach them the law of the God of the land. 이에 사마리아에서 사로잡혀간 제사장 중 하나가 와서 베델에 거하며 백성에게 어떻게 여호와 경외할 것을 가르쳤더라. So one of the priests whom they had carried away from Samaria came and lived in Bethel, and taught them how they should fear Yahweh. 그러나 각 민족이 각기 자기의 신상들을 만들어 사마리아 사람의 지은 여러 산당에 두되 각 민족이 자기의 거한 성읍에서 그렇게 하여 However, every nation made gods of their own and put them in the houses of the high places which the Samaritans had made, every nation in their cities in which they lived. 바벨론 사람들은 숫꽃 분옷을 만들었고 굿 사람들은 네르가를 만들었고 하맛 사람들은 아시마를 만들었고 The men of Babylon made Succoth, Benoth, and the men of Cuth made Nergal, and the men of Hamath made Ashima. 아와 사람들은 닙하스와 다르닥을 만들었고 스발와임 사람들은 그녀를 불살라 그 신 아드람멜렉과 아남멜렉에게 드렸으며 And the Avites made Niphaz and Tartak, and the Sepharvites burnt their children in the fire to Adramelech and Anamelech, the gods of Sepharvaim. 저희가 또 여호와를 경외하여 자기 중에서 사람을 산당의 제사장으로 택하여 그 산당에서 자기를 위하여 제사를 드리게 하니라. So they feared Yahweh and also made from among themselves priests of the high places for themselves, who sacrificed for them in the houses of the high places. 이와 같이 저희가 여호와도 경외하고 또한 어디서부터 옮겨왔든지 그 민족의 풍속대로 자기의 신들도 섬겼더라. They feared Yahweh and also served their own gods, after the ways of the nations from among whom they had been carried away. 저희가 오늘까지 이전 풍속대로 행하여 여호와를 경외치 아니하며 또 여호와께서 이스라엘이라 이름을 주신 야곱의 자손에게 명하신 율례와 법도와 율법과 계명을 준행치 아니하는도다. To this day they do what they did before. They don't fear Yahweh, and they do not follow the statutes, or the ordinances, or the law, or the commandment which Yahweh commanded the children of Jacob, whom he named Israel. 옛적에 여호와께서 야곱의 자손에게 언약을 세우시고 저희에게 명하여 가라사대 너희는 다른 신을 경외하지 말며 그를 숭배하지 말며 그를 섬기지 말며 그에게 제사하지 말고 with whom Yahweh had made a covenant and commanded them, saying, You shall not fear other gods, nor bow yourselves to them, nor serve them, nor sacrifice to them. 오직 큰 능력과 편팔로 너희를 애굽에서 인도하여 낸 여호와만 너희가 경외하여 그를 숭배하며 그에게 제사를 드릴 것이며 But you shall fear Yahweh who brought you up out of the land of Egypt with great power and with an outstretched arm, and you shall bow yourselves to him, and you shall sacrifice to him. 또 여호와가 너희를 위하여 기록한 율례와 법도와 율법과 계명을 너희가 지켜 영원히 행하고 다른 신들을 경외치 말며 The statutes and the ordinances and the law and the commandment which he wrote for you, you shall observe to do forevermore. You shall not fear other gods. 또 내가 너희와 세운 언약을 잊지 말며 다른 신들을 경외치 말고 You shall not forget the covenant that I have made with you. You shall not fear other gods. 오직 너희 하나님 여호와를 경외하라. 그가 너희를 모든 원수의 손에서 건져내리라 하셨으나 But you shall fear Yahweh your God,
and he will deliver you out of the hand of all your enemies. 그러나 저희가 듣지 아니하고 오히려 이전 풍속대로 행하였느니라. However, they didn't listen, but they did what they did before. 그 여러 민족이 여호와를 경외하고 또 그 아로새긴 우상을 섬기더니 그 자자손손이 그 열조에 행한 것을 쫓아 오늘까지 그대로 하니라. So these nations feared Yahweh and also served their engraved images. Their children did likewise, and so did their children's children. They do as their fathers did to this day.